It is a Friday. Welcome to NTV and Spark TV. Wano tuba tuyingidde week tuba tujigala nenga mweno week of course tuba tudde tutunulira ebintu ebyenjawulo era nga sinagendayo mbabuuza nti Mwasuze Mutya muli mutya nga wetegekera weekend of course mwegendereze don't drink and drive and of course bintu bingi ebigenda maaso naye tugezeeko okwekuuma weewaawo wiiki yonna ku Mwasuze Mutya tubadde tutambula mu miramwa egy'enjawulo era nga tubadde essira tulitadde ku World AIDS Day, which was 1st of December, and then 3rd of December, which was the International Day of Persons with Disabilities. Now, all our topics within the weeks zibadde kwejo emiramwa era mwalabye abagenyi baffe ab'enjawulo be twabaleetedde era ne mukuba n'amasimu ne munyumirwa nnyo era ne muyiga mu information gye twabawa. Weewaawo omugenyi gwe nina olunaku olwaleero yetayawukanako ku miramwa egyo lwaki kubanga ono omwami Major General Mulamba Major ono mwami Major yes Major Rubaramira era naye agenda kubanga tutambulira mweyo line eya advocacy and HIV prevention and awareness nga tugala wiki yaffe nenga sinnabanga ngenda kubanga mbawa wiki engeri gyetambudde n'abagenyi betubadde nabo n'engeri gyetubadde tukolamu topics zino ne bye tuyizeemu wamu ffenna nga nenga sinnagendayo kansuke mbabuuzeeko nti Mwasuze Mutya naye nze Stella Nante. Kale olunaku olwaleero tugenda kutambulira mu mulamwa gwaffe ogwa HIV prevention and awareness and advocacy era ng'olunaku olwaleero tuline Major Rubaramira Ruranga yes naye nga tesinagendayo kansoke mbawe recap of the week on Monday ku balaza 1st of December twalina producer Didi Muchwa Match era abasinga gwe mumanyi nnyo he has worked with several artists omwami oyo yavaayo natestinga positive but then he went into depression. It was too much for him. Federation nevaayo, Kenzo navaayo, ne bamukwatirako, ne bamutwala mu rehab, navaayo ate munekwe komawo n'amaanyi n'agamba nti kati ngenda tandika okulabula abavubuka nveeyo nangire nti n'akawuka akayita mukenenya era abavubuka mbakwatireko nga mbawa information ekwata ku bino ebintu okwegendereza okubeera faithful to one another bwe bityo nene tutambulirawo right now he's into advocacy and we wish him well. Ku Lwokubiri twatunuulira of course okulokubiri twatunulira eddagala yes eddagala waliwo gundi empya eddagala libali mukolako empya bagenda okukozesa nga batestinga ku bantu emitwalo 5 era nga si lya buli omu lina eddagala government eri mu nteekateeka of course okubanga eritwala out there in the public and of course twadiscussinga since it was World AIDS Day on Monday so on Tuesday twamanya government etuuse kuki okulaba nti by 23 akawuka kaita mukenenya ko kaba kavudde mu Uganda and it's no longer a threat and we discussed and we said that over in Uganda 1.5 million people are living with HIV AIDS then tulaba nti n'abaana abazaddwa n'akawuka kaita mukenenya bali baka kuva ku mitwalo 3 mu myaka 10 okutuuka ku 17 of December 2024 awo nno bamaama abali embuto bagezezaako okulaba nti beerwanako okulaba nti omusawo wagamba nti kati olina olubuto tukebera akawuka kayita mukenenya bakkiriza era bakusanga ng'olina akawuka ne bakutandisaawo eddagala ate ekirungi n'ozaala omwana ye nga mulamu then of course the vaccine nayo tujogeddeko making sure that by 2030 of course there is 0 new HIV infections, 0 stigma and discrimination and 0 deaths related to AIDS.
Kurokusatu twaleeta, yes, it was International Day of Persons with Disabilities, and we brought for you Connie Adoch from Light for the World International Uganda. Omukyalo oyo bamuzaala n'obulemu era nga ye teyeetuddeeko alina emirimu gy'akwasaganya mu offisi ez'amaanyi ate munange mukyala mufumbo alina n'abaana, which is very amazing. So if you missed that story, of course osobogendako ku YouTube wali. Twakitegeddeko nti no message yasinze okukwata abantu omubabiro yakubeera nga bano abantu abaliko obulemu tetubasosola, tubaagala, tubeera nabo era munene nitukola nabo. So ekyo nno kintu kikulu nnyo nnyo. Ku lunaku olwokuna twaleese Coach Ronnie Kalole from Sky Gym Seguku era nga yabadde atubulira ku health, fitness, edduyiro eyamba atya omutima gwo, omubiri gwo n'obulamu bwo, okulaba nti oli mulamu ate n'obeera nga olina obulamu obweyagaza. Twayogedde ne ku professionalism in fitness centers and so much more. So there is so much, of course, on YouTube that you have to really go and look at, and of course you get updated on the information. And today we are wrapping up the week in style. We have Major, don't even dare. Major Rubaramira Ruranga, got to know Nako Raliro, who tested HIV positive at that time, and then he's living gracefully with it. Era yenga yeyigiriza okulaba anti yeyongera okusoma ne yebangula mu information ekwata ku kawuka akayita mukenenya kwegamba nate nafuna ne position kwegamba ezimuteeka mu mutuluba eri okubanga ayambako abalala okutegeera akawuka kano akasigibwa katya era tusobola kwegamba keetangira tutya. Omwami ono gwe tulina is a veteran HIV activist and is also director of health and community outreach campaign at Operation Wealth Creation. N'ebintu ebirala bingi nnyo byakwasaganya naye nako olwaleero katogereko naye tunyumyemuko naye tumanye yasobodde atya okubeerawo nga famire yagina bulungi nnyo, amira eddagala lye, akola emirimu gye nga tewali buzibu bwonna. Major, can I salute you? Thank you. How are you, Major? I'm quite well, thank you. How are you? I'm okay. Thank you for your service. Thank you. Yeah, and we are so happy to host you today, and we believe Ugandans are going to learn pretty much about the information you're going to give us, and we appreciate you for coming and Thank you very much. To our audience. Thank you. And of course, those people who don't know you, please introduce yourself and say hello to the audience. Well, you have already introduced me anyway. Oh, yeah, yes. But I am Major Rubaramira Ruranga, Resistance Officer Veteran. Okay. I'm no longer even called retired. I'm a resistance officer veteran. I finished 15 years of retirement. I'm now living in a different life. That is amazing. I work for Operation Wealth Creation. I'm Director of Health and Community Outreaches Campaign. And that's the real work I do. I enjoy talking to the community and help them to understand what HIV is all about. Right. And that actually it doesn't kill if you don't want to die. Yeah. Osobola okutandika bukyali omanya otandika eddagala lyo bulungi nnyo bw'olimira mu butuufu bwalyo ate muna obulamu buba butambula ate tewali kazibu konna. Ate abantu wakati twadde tunagenda ku mpewo Major n'obaako kyotereezaamu nti abantu balowooza nti buli alina akawuka akayita mukenenya alina mukenenya. Nze maze emyaka 40 nga nina akawuka ka mukenenya naye sirwalangako mukenenya. Ate abantu bangi tebakitegeera. Buli omu aga nti alina siriimu. Siriimu is yenkomerero, the last time of HIV. Of course. So webali kitereeza era akatubira omuntu atulaba akitegedde bulungi nnyo. Tulina enamba y'essimu. Producer jajji kunyamba agiteekeyoko enamba y'essimu eyo if you want to ask a question oba okuwabula mu ngeri yonna osobola okubako essimu tujja kubanga tubiddamu obanga oyagala kunyumyako ne Major. It would be amazing to talk to him. Major, wano binanga tebinabaawo Major. Of course I read your stories, the different articles here and there. And kugamba nempuliranga omuntu ono abadde mu service ng'aweereza eggwanga na mu maanyi mu kwewaayo mu kusaddaaka by'osaddaase ne wabaawo ekibaawo mu bulamu bwo ebintu ne bikyuka mu kaseera ako naye ate Mukama n'atakulekerera
n'akujjukira n'akuyimusa kati oli wano, and you're seated here, and we are very proud. You're advocating HIV prevention and awareness. That is amazing. True. But before everything happened, omulimu kwegamba gyali gitambula gitya before wakizuula tolina akawuka kayita mukenenya, byali bitambula bitya? We nazuulira nti nina akawuka ka mukenenya nali captain mu magye. Yes. Naye nga ndi mu kitongole kya ISO. N'olwekyo mukama wange yali General Jim Muhwezi. Naye nina engeri ndowooza muzeeyi oba gye yatutegeka mu nsiko okuyiga okubeera alert. Kaakati nga tetunajja twali tetumanyi nnyo akawuka kye ka mukenenya. We didn't know. But when we got here, I got very, very keen to know. There is a lady who was my friend. We used to read the news together on both radio and television, with Barley Francis as well. And when I met her, she had a lot to do with HIV programs. So I asked her, and she was laughing at me. She said, "Maybe you have already got HIV." I said, "What do you mean?" She said, then she explained to me that if you have, for example, had sex with more than 3 women in your life, you probably would have got it. I say, "You're talking about 3 only?" I have met more than 3 since I came back. Right. So I became very, very conscious, and she told me that some of the things that appear when you get HIV, like happy zoster, chechisipi mu Luganda. Yes, chechisipi. Yes. Kakati chankuba mu mugongo nenye bulanga gwe bokezo omuliro ne. I didn't understand. Yeah. Oh, ne kanzireyo mbuzo no. Her name is Viola Mukasha. Okay. So I went back and asked her. She said, "Well, why don't we go and you test?" We had to go to Entebbe. Yeah. That's where there was testing at that time. And there was no counseling. So, yes, we went to Entebbe. Yeah. They tested. Yes. And then they told me that I need 30 days to wait until I'm informed what I am. 30 days waiting. By that time, you know kulinda ennaku asatu batonafuna results. Absolutely. Waiting for your verdict for 30 days. I hear you. And there were many things which were very terrible, like the drums. 8 skills, 8 skills. But I already had an idea, because I had already read that Chisipi is a sign that you actually have the virus. So somehow I had an idea, but I only wanted to confirm. Oh yeah. So I waited for 30 days. In that waiting period. Yes, I don't yes. know. It must have been crazy. But I think I'm glad to have been trained as an army man. Oh, it helped you a little bit. Yeah, it gives you endurance. It gives you being ready to, you know, whatever will come. Yeah. Okay. It is either him or you. So you got to understand that anything can happen. So I became steady. I said, well, I will wait for it and then see what happens. And when I went back after 30 days, then there was a nurse who was supposed to pronounce my results. Yes. I was in uniform completely, even with my pistol. Yeah. And she looks at me, and then she gets scared. And I said, "Please don't get scared. I brought myself here, and I'm prepared for whatever comes." Wow. Then she got a piece of stick and said, "You know, that one means you have, this one means you don't have." So I said, "So what is mine?" She said, "That one." Oh, okay. Yeah, but, you know, it was tough. Yeah. So I said, "Well, that's how it is." My colleague Viola had also taken a test, but hers was different. Oh.
I was driving her, by the way. Yeah. And we drove back. Okay. We never talked. I had so many things on my head. So I got home. The world was a little bit too small now. Oh, no. Oh, yeah. I couldn't understand what I was going to do. Yeah, true. I looked at my kids. They're all very small. My wife. And I said, what the hell? I have stayed 5 years in the bush. Yeah. I have gone through bullets. Yes. I did not die. Yeah. Why should I die now? But the question now was not even dying, but how? Do I live with this now? Yes. No, how do I die as well? Oh. Yeah, because dying with AIDS is not like dying in any other circumstances. Oh, yeah. You know, it squeezes you up to the last dot. And actually, yes, I had earlier seen pictures of the late File Bongole Rutaya. He's so rest in peace. And yeah, it was scary. Yeah, of course. Okay, so I wait. Actually, I even thought of killing myself. Oh yes, wenjagala okuteeka wakati. Major, munabadenga, you know, in ebintu byensoma about your life. I read somewhere that omusawo yagamba nti oyina emyaka esatu kawejiti. Yes. And then I parked. Tulabe nti tukusiibula and everything. Yes. Babagamba mawulira, because why I'm bringing this up is waliwo abantu bangi. There are new infections every now and then. I know, yes. Which is absurd. Exactly. And then those people don't know how to deal with that news when they are told, kati nno bw'ofuna ekyo oyina emyaka mitono nnyo. The misconceptions, the myths and all that. But then you're here today. 40 years later. 40 years later you're here. Yes. So tell me about that time when they told you have just oyina emyaka esatu tukusibule. Yeah, this was actually a professor, and he was my doctor. So when I asked about that, indeed I was told, if I'm lucky, maybe about 3 years. Wow. If I was lucky, I said, okay, 3 years, what would I have done in these 3 years? That was my planning now. 3 years is quite a bit of time. Maybe I'll do something for my family. So yeah, I took that as it were. During this time, I used to have a lot of funny experiences. Because people would meet me, especially when we went to conferences, and people would refer to me as a person who is near, about to die, but he's here, and he courageously wants to help others to understand. And I will look at them and say, hell, you may die before I die. And indeed, by the way, and indeed, all of those have died. They are not here. My goodness. But I'm still here. Yeah. But that's the way the problem was understood at that time. And you cannot blame anyone because that is how the situation was. Nobody understood what HIV was. What was the difference between HIV and AIDS? No, the people did not, even doctors did not understand. And so anybody said anything. And I sort of put on some kind of courage. But I read a lot. I tried to understand what was this. And sometimes when they talked, I said, these ones do not know what they are talking about. I know a little bit more. So mulimu amakulu mu okwekumira mu kumanya condition gy'olina. Knowledge is power. Yes. Oh yes. Knowledge is power. All right. Because that's what helped me to live. Yeah, true. So I went on living. I did not even think about dying myself. One of the biggest problems I'm even noticing among people even today is this business of feeling a victim. How do they do that? Feeling a victim. They feel everybody, you know, does not like them. They feel that they are supposed to die, or it is their responsibility to have, you know, gone into fornication. So they blame themselves. And yet that is already a past thing. Right. You can just look at things retrogressively. Right.
So I keep saying, this is wrong. People look forward. That has happened, you cannot reverse it. Right. See how to fight so that you move on. But then they start asking for things, you know. So if you think you are going to die, what are the things for anyway? Yeah. So the understanding is still failing so many people. Right. But I think the fault lies with those who are supposed to provide education. What the system has done, it has created what we call awareness. And awareness is to know that things are there. Yeah. But understanding what it means to you as an individual is the problem. And this is the problem of the system, the problem of health. Yeah. We have taught medical health. We have not taught survival health. Oh, that's a big one. Yeah, the only person I know who... Survival health, omuntu atulaba, yandikitegedde atya? Kwegamba omuntu okusobola okubeerawo nga mulamu, nga yeesobola, newankubadde nti amanyi nti alina ekizibu, tali mu mbeera eyo, naye n'omanya nti I live on. Naye instead abantu ba giving up. N'awulira nga n'atandika okwekubagiza n'alowooza nti ebyo bye biwedde. Living life without hope is like not living. Kinaabaawo kyonna kikuba ggwe kubanga tolina ssuubi. So I personally think I encouraged myself to live. I encouraged myself to fight. Okay, Major, ogambye tino you encourage yourself to live, and of course mukama yebali nti wafunako ne training mu magye where endurance is, you know, is part of the things they teach you. Waliwo watuuka n'otendewalirwa weewaawo n'okwata n'emmundu n'ogyesongamu obulamu ng'olaba buzitoye. Omuntu atulaba atuuseko mu kaseera ako oyinza okuba nga tulina akawuka kayita mukenenya naye ng'alina ebintu bya strugglinga nabyo bingi nnyo ng'atuuse ku point ey'okujjambula mu bwensi. When you reach that point, tell me how you dealt with it. Omwana n'akula naga daddy okola ki? And then how you overcame everything. Actually, that was earlier at the time when I had known that I had HIV. So many things came into my mind, and I said, is it worth living? And then end up the way I looked at the late Fide Bongole Rutaya. Normally many people were calling me the second Rutaya when I announced my... Wow. And you know, children would meet him on the street, say, you musajja wa sirimu. And of course I would laugh at them and I would say, but it's not their fault. Yeah. That's how much they know. So that time, I don't know what came into my mind. I decided that maybe passing on would settle everything. No, before you go further with any story, with that story, allow us to take a break. And then when we come back, we want that story in full. Kale katoka tumulemu katunonyo tukomawo weekuumire wano. Okay, kale tugenda maaso ne program simanyi oba bantedde enamba oba tunafuna akadde ak'abantu abagenda okubanga baagala okwogerako ne Major kubuuza ekibuuzo oba okuwabula mu mulamwa gwaffe ogunda ku lwaire wetuwumulidde wali Major abadde atubulyako briefly about that time of a situation where zitowakoko katono nemuzitowerera n'ayagala okwejjambula mu bwensi eno. Major. Yeah. That was kwegamba kyali kikaluba ebintu nabitunuulira ne binsobera naye nga nti kati ndi bwe nti naye kati siriimu bwanankwata. Ekirungi nali maze otegeera enjawulo eriwo wakati wa siriimu ne HIV. Nagezaako okusoma okutegeera buno obulwadde butegeeza ki, n'olwekyo nali maze okitegeera. So olunaku lumu nazukuka nga seeyagala kakati nenkwata emmundu yange nengenda somewhere mu sitting room abalala baali nga bakyebase naye simanyi kyali kitya
kati nenjisiimuula bulungi nnyo naye omutima neŋŋamba nti you know what, hit yourself, it's easy. Nenjikuukinga nali nakateeka nteeka bwenti mu kutu kwekuba omutwe, mutabani wange n'avaayo n'antunula, Daddy, what are you doing? Nenjiteeka wansi nti I was just trying to feel right. I was cleaning. Naye sekera n'agenda naye omutima ne gunkuba. Then now, how would I leave this young man and what was he going to see? Right. Would he ever forget? And never try it again. And indeed, I have never wished to die anymore. Oh, thanks be to God. And later on, that is why I told whenever I went into my activities, I told people, I am not going to die of AIDS. Wow. I'll die of age. A natural death. I was 37 when I got HIV. Yes. I'm now 77, which means I have lived more life with HIV than without. And I'm still living on, and I believe I live on. I still have some small kids. Yeah. My last one is on 9 years. The second is 10. The other one is 13. The other one is 18. Those are the young ones I have now. Okay. And I have a responsibility to make sure that they grow, they study, and become responsible for their own lives. So I still have more life to live. Yogerako n'oyo omuntu oyo eyali yeesanzeeko mu kaseera bwe katyo naye ng'ate alina abaana alina ebintu bizinesi ze alina kine nga ye alowoozezzaako nga ku kintu ekikulu kiri nti obalekedde ani ate naye nga ekintu ky'okola abaana nga bakiraba nabo bayinza ate mu maaso bw'awulira ekintu nga kimulumye nnyo asalamu nti kangende nejjewo ne taata nga yakikola. So that legacy is not a good one. Ekikulu kusoma n'otegeera ekizibu ky'olina. Knowledge is power. Ekitutta twakuba tetutegeera tetwematira ekituluma tetukitegeera. Naye abantu balina okuyiga n'ategeera n'amanya nti bino bye nina okukola mu bulamu bwange newankubadde nga nina ekizibu mu bulamu bwange kubanga ebizibu biri bingi. Hello, good morning Sebo. Wasuze otya? Good morning madam. Oli ku Mwasuze Mutya Sebo? Excuse me, nja kukozesa Oluganda maama. Kale Sebo tewali buzibu. Amanya nze Senkoto Edward. Yes Sebo. Mejja tumulamusizza nti mulimu gwakola mulungi nnyo. Webale kusiima Sebo. Okuba nti avaayo n'atangaaza nti obulamu bwe butambulira nnyo abadde mulwadde okumala akabanga nga abadde mu Kenya naye nga omulimu gwakola mulungi nnyo nti ataasa abantu bangi nnyo abandi badde bafuna akawuka. Ate era n'okusobola okuba nti abantu abali ku ddagala balibeerako obutaggwamu maanyi nti nkyasobola okufa. N'asobola okulabirira abato n'abamwetoolodde. So Mejja tumwebaza nnyo nti yeebale nnyo yeebalira ddala abantu ng'abo gavumenti yandibadde ebaako nekyekola. Ebatwala ng'ensonga mu ngeri y'okumalawo mukenenya oboolyawo n'okulaba nti abantu abawangaala ne mukenenya bawangaala nga balina akawuka. So Mejja tumwebazizza nnyo yeebalire ddala obutatya bantu kuswala nti mulwadde n'abanga kyakulabirako eri abantu abalina akawuka era atuzzaamu n'amaanyi ffenna mu ggwanga. So yeebale nnyo yeebalire ddala Mukama amuwangaaza ate n'abanga yeekuumye nti emyaka gy'alina anyirira bulungi nnyo okusinga n'abatalina akawuka. Kituufu. Kale utoyanza nnyo. Weba nnyo Sebo okusiima. Emirimu asiimire ddala. And of course oyo ng'omugyeko n'abantu abalala bangi nnyo emirimu gy'okola bagisiima era bagiraba. Waliwo essimu endala. Hello. Oli ku Mwasuze Mutya Sebo bannyabo? Emirimu gy'okola bagisiima. Okay, kale oyo akutuseeko. Major. Gino emirimu gino ndoza tugende mu advocacy akaseera nga tekanatugwako gitambula gitya as we speak kubanga abantu laba basiima already naye ng'eyo ku ground, how is it like? Ku ground kwegamba natandikawo network y'abantu abalina kana akawuka ka mukenenya. Nze nagitandika zi network zonna z'owulira nze natandika networks ezo.
nali nsuubira naye kati nkyayina essuubi nti bano abaavaayo ne beeraga nti balina akawuka naye balamu ng'abantu abalala. Naye ekinnuma kiri nti akawuka kakyagenda mu maaso. Kati neneebuuza lwaki abantu bangi bw'obabuulira nti naye ddala ddala abantu ne kati twagala bagende nga batutenda nti tulina akawuka naye ate nga tukyakasiiga abalala. Kiki ennyo ekyamaanyi? Abantu bangi kwegamba bagezaako okwewozaako ne bagaa nti omanyi ebintu ebya sekisi biki, naye ne mbagaa nti lwaki Abaganda oli bw'abeera Ssemogerere si Walugave lwaki teyeebaka n'omuwala oba omusajja ow'oluganda lwe lumu? Lwaki tebalina kizibu kya sekisi ng'abantu abalala? Omutima ne guŋŋamba nti enjigiriza gye baateekawo eya Ministry of Health n'abalala bonna, Uganda AIDS Commission, teyatuuka ku bantu ba bulijjo. Babikola scientific ne bifuuka ate mulimo mu kifo ky'okutuukirira families. N'atuula ne family n'agaa nti kata omwana wo afuna akawuka ka mukenenya, family yonna eba efudde. Kubanga obwo obulwadde bukaluba. Yes, hello. Nyawo wasuze otya? Jendi sebo wasuze otya munange? Bulungi nyawo. Yes, sebo. Erinnya lyange nze Kasaga Philip. Okay. Neesiimye okukkiriza Rubaramira. Yes, sebo. N'okujja ku puroguraamu yaffe eyo okutugamba ku by'akawuka akasiriimu. Yes, sebo. Nze omuntu omu akuze nga ndaba Rubaramira nga ayogera ku bintu by'akawuka. Ate nga akubiriza abantu okunywa eddagala okubeerawo nga bakalina. Naye nga wagambye mbu ng'akola world correlation. Tukiraba mbuno abavubuka bangi kati as research shows mbuno kati be balina akawuka ka mukenenya. So mbadde njagala okubuuza Major Rubaramira kati as nga operation wealth creation nga mu department gyalimu eya community engagement. Akoze atya okulaba mbuno abavubuka ennaku zino tebafuna akawuka ka mukenenya kubanga tulaba abasinga kati katambulira nnyo mu bavubuka abakozesa ebiragalalagala n'abakozesa omwenge. Neyanza nnyo musibe bulungi. Toyanza nnyo ssebo, toyanzege. Neyanzege ssebo. Twali tugenda kutuukawo n'endoza katukiddemu nga. Yes. Nga bwe ŋŋambye ekizibu kye tulina culture twamusuula eri ne tudda mu bya treatment naye mu by'obulamu waliwo ebintu bibiri. Waliwo okwerabirira nga tonaba kulwala, ekyo kye tuyita health, bwe bulamu. Naye bw'ofuuka omulwadde bakutwala mu ddwaliro okukanika. Naye ate osanga nti gavumenti yaffe ndowooza oba simanyi waliwo ensonga abasawo ba doctors basinza amaanyi ba public health doctors. Kubanga public health egezaako okuyigiriza omuntu okuyiga obutagenda mu ddwaliro. Kubanga ogenda mu ddwaliro ng'omaze okulwala naye ate wandibadde tolwala. Era kati kyengezaako okukola kwe kulaba engeri ki gye tunaayingira mu parish development model. Kubanga etandikira ddala wansi ne tufuna engeri gye tutandika okutuulanga ne families n'obabuulira kiki ekigenda okutuuka ku baana baabwe. Obulwadde bujja mulumaye ng'omuntu naye ne famire bujja giruma. Ate n'ekirala nze kyendabye
boogera eddagala lijja kubeerawo. Eddagala eryo nalyo weritira akawuka naawe lisobola kukutta. Tewali ddagala etalina side effect. Amalaga gonna galina ebizibu byago. Aye n'ebbeeyi ya ARVs sente nyingi nnyo. Era abavubuka mbaga nti kati buli lwofuna akawuka weeyongera ku buzibu bw'abantu abalala naawe nga mwoli. Kubanga abazungu singa bagamba juzi bwe bagezaako muzeeyi bwe yagezaako okuteekako etteeka eryabali bebiseyaga. Mwalaba abazungu be baatugamba tujja kubattemako, temujja kufuna looni ebyo. Kakati senga bituuka naye nga mumweyongedde obungi ng'abantu eddagala munaalijjawa ekkubo baligalawo bokka. N'olwekyo nze siraba era sikkiriza nti abantu bandibadde bafuna akawuka ka mukenenya ku nnaku zino oluvannyuma lw'emyaka 40 nga twogerera akawuka. The president of Uganda nze ndowooza yasingayo obuzira mu nsi yonna kubanga yasooka okukkiriza nti akawuka tukayina. Nebya tourism n'aga nti abantu basinga tourism n'agezaako okutuyigiriza ffenna naye ndowooza tulemeddwa okutuuka ku muntu wa bulijjo. Ate abantu ba bulijjo bw'obayigiriza okukuuma famire zaabwe nga bwe mukuuma mu Abaganda nga bwe mukuuma clans siwekiri clans zammwe oba eŋŋanda zammwe kyandibadde kikola singa tutunulira HIV in that way. If you do this, you will face the consequences. Ndowooza abalala abalina that culture abayindi balina cultures zaabwe tosobola kumenya culture ya muyindi. Nama Abaganda at least ekya emizizo amanya engeri gye gakwatagana n'emizizo. It's so important. Abantu bangi tebakitegeera naye it is so important. Naye kye tulina okukola tuyigirize abantu nga tusinziira mu famire olemu okuwemula famire eyo. Kale sebo yesebo tuzoteyo sebo oli Mwasuze Mutya. Bulungi wasoocha nnonya gendi sebo kakati mbadde kusaba era meja okuyambako abantu. Mbadde nsaba ku meja nti okuyambako ku kibuuzo kyewabuuziza madamu nti omuntu ali mu bulamu oba atuuse mu mbeera ey'obuzibu kati tugyewo ekyokuba nti ekya AIDS kyokka abantu ajiiriddwa ebintu bye afiiriddwa kati ekintu kiri kiwayogeddeko meja kyayogeddeko nti nayagala okwetuusaako obulabe ndabye nga musomesa ate asobola okubeerako kyawako guideline kubanga kyali kibaddewo guideline ku bulamu obwo kubanga ekyo kiba kivudde mu okutunuulira ekino ekimutuuseeko nga kiri ku bwongo. Kakati ekyo ekiba kituuse ku bwongo bw'omuntu olw'ekizibu ky'aba afunye ssente ebitubidde afiiriddwa alwadde ekintu ekyo akiweeko amagezi omuntu singa atuuse mu mbeera eyo kuba kirabika kya bwongo kiba kituuse ku bwongo. Nalabye nga ataakizemu wamubuuziza nti singa omuntu atuuka mu mbeera eyo. Kewebale nnyo ssebo. Naye nze ssebo bayibuli ebintu bingi ebinnyonnyola. Bw'ogenda mu buwulizi ndowooza essula 3 olunyiri lw'17 oyiga ne bw'otandikira ku lunyiri olusooka oyiga nti buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Gwe ng'omuntu toyina buyinza bugaana ekinaakubeerako oba ekinaabeerawo. Kye tulina okukola ng'abantu kwe kumanya nti nze njagezaako okukola kye nsobola naye nga saagala kulowooza nti nejjeko kubanga era seeri etanzeka. I was born. The power I have is to try and fight. To fight on until the end. Naye ekikulu ekisinga mu bukulu bwonna kwe kuyiga ekintu ekikuluma kintu kiki osobola otya okirwanyisa
ekikulu bino abantu bebasinga otuyigiriza tebatuyigiriza batutegeeza nti waliwo ekizibu kino naye ne balema okuteteeza olwana nakyo otya okiwangula otya omuntu omuwa okwekakasa oba confidence nanonga nti naye nkubuulire ojja kusobola nze we natandika counseling abantu bangi bwe bajjanga okubawa results zaabwe kyabeeranga kikaluba nnyo naye bwe nabagambanga nti naye nina akawuka ng'abantu nga gweoyagala kutugira naffe tulo kubanga nalina enkovu mu mugongo eya happies najjangamu esaati n'embalaga nti ekyo olowooza kiki naga nti wamma naga nti ate gwe ng'olabika bulungi nemuga nti kubanga manyi kyenkola kakati gwe genda otuule oyige ojja kuwangula kubanga tewali muntu abeerawo emirembe n'emirembe okufa weekuli naye kofiire ku kiseera kyonoofiira gwe kyotajja kusalawo. That's what I teach people. I teach people to be resilient, to understand the disease and understand it very thoroughly so that it does not threaten you anymore. Okay, thank you so much. Waliwo kola. Okay, hello. Oli Mwasuze Mutya, Sebo oba Nyabo? Hello Sebo. Hello Nyabo. Mwasuze otya yo Nyabo? So ina kyobuuza oba kyowabula? Ye Nyabo, genda mu maaso bambi. Obadde oyagala kola ki? Oyagala kutandika ddagala? Kirabika atidde. Sorry about that. Kyaka ayinamu obuzibu naye simanyi onogoba enamba just in case people want to really reach out. I don't know. If they call me, I'll show them where I am, and they come and we talk about it. I never charge anybody. Okay. I've never done that. Good. Yeah. Okay, that is nice. Major, waliwo simu nga tena tulina dakika 10. Oh, tulinayo mulala. Hello. Hello. Yes, Nyabo, Mwasuze otya eyo? Bulungi Nyabo, Mwasuze otya Nyabo? Jende Nyabo. Yes, nante gyebale. Kale munayi nawe gyebaleko. Major mulamusizza. Naye nkulamusizza. Kakati nante. Yes, Nyabo. Twebaza Major bambi okuvaayo n'emesegi ye ezaamu amaanyi. Yeebalire ddala. Kati nante nina nze ekibuuzo kyebuuza. Yes, Nyabo. Nina omwami wange naye mulwadde era ali ku ddagala. Naye tumaze naye emyaka 12. Sijja kwogera amannya gange mujja kunsulibwa. It's okay. Tumaze emyaka 12 tuzaliddemu n'omwana tatalina emyaka 9. Naye nze sikalina. Naye bwengezaako mugamba nti nze siina takkiriza agamba ebyo tebiriiyo sina amanyi n'okumbuuza naye gwe n'ogenda gyafuna eddagala. Okiraba naye nga nze amazima sikalina nze neekebeza eno mu byange emyaka gyonna sikalina naye yamanyi nti nina naye kati simanyi engeri gye nnyinza mulekereyo oba simanyi. Ekyo kyangu nnyo naye weebale nnyo weebalire ddala okubeera omuzira okusigala n'omusajja ate nga gwe tokayina n'owange omukyala takayina. Tuzadde nina abaana 6 benzadde nga nina akawuka already. Ababiri nabazaala ku mukazi alina akawuka nga nze kubanga kyali tekisoboka mu biseera ebyo. Kubanga asooka alina emyaka 25 naye bonna abaana bange tewali akayina kubanga maama waabwe takayina kubanga ffe tusiiga abakazi be basiiga abaana. Naye nze ndowooza oyo kyasobola okukola kwegamba mwami we bagende babiri beekebeze nga bali babiri. Kakati ebinaavaamu
bajja bibalaga kubanga waliwo kye tuyita family counseling. Bajja bibalaga ajja kumatira bwe muba mugenze ne mwekebeza mwembi ababiri. Kyekyo kyokka kijja kumujjako okubuusabuusa naye ate ye okwagala agenda afune eddagala kitegeeza nti amusaasira kwegamba awulira nalowooza nti emusiiga. Okay, hallo weebale nnyo Meja. Yes, hello, oli Mwasuze Mutya? Yes, sebo. Hello. Yes, sebo, hello, Mwasuze Mutya. This is NTV. Yes, this is NTV. Mwasuze Mutya, NTV and Smart TV. Now, yes. Ndi mukula program yamu. Yes, sebo. Yes, sebo. Era nsanyuse nnyo that you are sharing that. Thanks for the moderator. Manya the moderator and the no muntu aliko. Respondent. Yes. Era nyine ekintu kye njagala okusharinga. I'm not a victim. Okay. Nsanyuse nnyo. I'm one of the people. Yes, sir. Bampita kaziwe Daniel. Yes, sir. Naye. Yes, sir. My mother was working at Tasso long time ago. Yes. Nga nze omuntu omu eyali asavinga empeke. Yeah. Naye ebintu ebimu byempulidde. Yes, sir. Nze ndowooza nti omwami era newankubadde mwebaza kubanga Okay. Rakadde bambi katukutte. Abadde ndowooza kwebaza emirimu. It wasn't possible to hear the whole question. Muwulidde. Yes. Abadde olina kyoyagala omuddamu. Kwegamba ekikulu kiri nti buno obulwadde tebukyali bulwadde bwakutta muntu. Buli omu akitegeere. Naye ate bubonyaabonya kyekikulu ekirimu. Bubonyaabonya omu ne bubonyaabonya famire ne bubonyaabonya na gavumenti kubanga esente ze basasula. Nze oluusi abalwadde bakawuka bannange mbaga nti omukazi obw'olubuto omusinza ki gwe bakuwa eddagala ye tebamuwa. Omusinza ki tulemu okweyibaala nti kiri awo kiri bulungi naye tekiri. Naye ekikulu nze nandisabye wabeewo entegeka ya Uganda AIDS Commission ne Ministry of Health basobozese entegeka egenda mu family abasomye ebya health okugenda nga bakyalira families ne batuula nabo ne babalaga kiki ekyokukola kana akawuka tusobola okukagaana okubeerawo Meja batuuse mu family babatuuzizza bonna awo wetwagalawo ekinyusi batuuka ne bababuulira ffe tuli bakozi abagezaako okulungamya abantu ku kawuka ka mukenenya ne batuula ne bababuuza mukamanyi biki bye mumanyi kakati kusinziira ku engeri yaabwe gye bamubuulira ne baddamu ne bababuulira kiki ekyokukola akawuka tuyinza okukalwanyisa omuntu wakaakati tasaanidde kufuna akawuka na bino Ministry of Health nani bye bateekako nga simanyi pre-exposure prophylaxis sikirizangana nakyo gye bayita PEP eyo gye tuwulira pre-exposure there is a post-exposure prophylaxis eyo njikiriza kubanga oba tolina kyakola omukazi bakukutte ebanga ebyo post-exposure prophylaxis etegeeza nti ogenda n'ofuna eddagala ng'oli omaze okwebaka n'omuntu gw'otategeera eddagala nelikusobozesa obutafuna kawuka naye pre-exposure prophylaxis kwekumira akakerenda nga kwegamba ogenda okigenderedde nze I don't agree with it at all n'olwekyo ndowooza waliwo engeri ey'okusobozesa abantu okutegeera akawuka n'obubi bwako how vulnerable
the family is going to be because of you, an individual having an HIV in the family. I think that is the emphasis we should make. Thank you so much, Major. That is how the episode unakuraliro wetambudde atwenze nyo tuyanze again. Major, pa your last message to Ugandans as we wrap up the week, World AIDS Day, and also mumirimu jojokola message jagala okubuulira bannayuganda. Nandyagadde abantu bonna okubaga nti nze neewuunya okulaba nti akawuka ne katika kyabona kubanga emyaka 40 nga tetuyiga tubadde ki tewali atanaba kwogera ku kawuka. Pulezidenti waffe ne kati akyayogera ku kawuka ye yasooka mu nsi yonna okukkiriza nti ensi ye akawuka mwekali era twetaaga obuyambi. Twafuna obuyambi obumala naye okulaba nti kati era akawuka ffe waffe kakyagenda mu maaso kintu kya nsonyi. Tulina okugezaako okulaba nga bwe bagamba nti mu myaka 2030 nti tubeere nga tumaze okugyawo okubona kwa kawuka. Ndowooza tulina okiteeka mu nkola si kwogera bwogezi nga tetulina programs ezitutaddewo which force people to change. We need to change. The virus is there. It is too expensive for the individual, for the family, and for the country. Thank you so much, Major. I appreciate you for coming on the show and sharing that information. Abantundoza abakubye simu mwebale nnyo mwebale eddala n'abatasobodde bambe kuyita mnenga mwandyetaze oba emungeremu oba endala namwe mwebale. Major, wadde ogenda gaba ennamba oba ennamba y'ekitongole ekyokolera so that people just abantu abamu. Okay, nyinza obbawo enamba yange eri 0752 30 again 97 0752 3030. No, it is 0752. Okay. 30 again 97. Thank you so much. Kale, kambagezi weekend ennungi mbagala nnyo mweraba. Beraba.